What's up, y'all? It's your boy Shaz Dara. So we got an official making video of Beast. Let's check this out, man. It's a 20-minute video. I don't know how I'm gonna edit this. I'm gonna say it up front. I don't know how the copyright is gonna work here. I could get blocked, so I might have to chop a lot of things out. But I'm gonna watch it with you guys here. But y'all been saying it's pretty solid, and you get a lot of insight into the thought process and how they executed Beast. And we've had a lot of discussions. I've seen a lot of your comments, and it's been an interesting discourse. But with that said, let's get this rolling. சன் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சன் பிக்சர்ஸ் திரு கலாநிதி மாறன் அவர்கள் பெருமையுடன் வழங்கும் பீஸ்ட் திரைப்படம் உருவானது எப்படி அப்படிங்கறத இப்ப பார்க்க போறோம். The king, the legend, the greatest. You already know. பீஸ்ட் ஆக்சுவலாக எனக்கு விஜய் சார் ஒரு பர்சனாக ஒரு ஹீரோவாக ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றதுனால விஜய் சார் வச்சு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மட்டுமே சென்டர் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஐடியாவாக இருந்துச்சு. ஸோ அவருக்கு நிறையா பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸு, கிட்ஸு, லேடிஸ் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும். பட் சேம் டைம் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா யோசிச்சது தான் அந்த ஒரு மாலோட ஹைஜாக், அந்த மால்குள்ளே எந்த மாதிரி வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு. அது ஒரு மால் ஹைஜாக்காக இருந்தாலுமே அதில் ரொம்ப ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டிங் எமோஷன்ஸு, சென்டிமெண்ட்டு, ரொம்ப அந்த டென்ஷன் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ ரொம்ப ஒரு லைட்டர் நோட்லேயே படம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று கன்சீவ் பண்ணி அப்படி பண்ணணும்னு தான் அப்படி பண்ணியிருக்கேன். நம்ம ஒரு 10க்கு 10 வீடு கட்டுறது, ரூம் கட்டுறது எவ்வளோ பெரிய செலவாகுமோ இது அதை விட பெருசுது. அப்போது இவ்வளோ பெரிய மால் கட்டணும்னா அது எவ்வளோ பெரிய செலவாகும். ஒரு 10க்கு 10 சைஸில் ஒவ்வொரு கடையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20x20 சைஸ் கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன். 20x16 கிட்ட வரும் ஒரு கடை. ஒரு சின்னதாக ஒரு கார் ஸ்டண்ட் ஒன்று இருந்துச்சு. ப்ளஸ் கிளைமேக்ஸில் ஒரு கிராஷ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணுறது ப்ராப்பராக ஒரு ஒரு ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்கிடெக்ட் பிடிச்சி ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கறத இப்ப பார்க்கலாம். ஃபைட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டே ஒன்னே அன்பறிவு அவங்க 2 பேரும் எனக்கு டாக்டரும் ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த படமும் ஒர்க் பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கணும். மஸ்ட் ரெகுலராக இல்லாமல் நிறைய ஃபைட்ஸ் வெறும் 24 அந்த ஓப்பனிங் ஃபைட் ஒன்று இருக்கும். அது வெறும் மேக்ஸிமம் 24 ஃப்ரேம்ஸில் தான் பண்ணணும். அது படத்தோட ஓப்பனிங் ஃபைட் ப்ளஸ் நெல்சன் சார், விஜய் சார் அந்த காம்பினேஷனில் நம்ம ஃபஸ்ட் டைமும் ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருந்து. ஸோ அதுக்காக நம்ம முதல்ல அங்கே போய் ஜார்ஜியா இறங்கினதுலேருந்தே ஃபுல்லாக ரெக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ இங்கே பிகினிங் போர்ஷன் இங்கே பண்ணணும், செகண்ட் போர்ஷன் இங்கே பண்ணணும், தேர்ட் போர்ஷன் இங்கே பண்ணணும் சொல்லி லைக் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி கரெக்டாக ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங்கை நோட் பண்ணி இங்கே இந்த ஃபைட் வரணும், இங்கே ஒரு சின்ன ஹைலைட்ஸ் வரணும், இங்கே ஒரு ரோப் ஷாட் வரணும் அப்படின்னு எல்லாமே செப்பரேஷன் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் சார்களை ஃபஸ்ட் சொல்லும் போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்தது. ஏன்னா நிறைய ஆக்ஷன் ஷேர் பண்ணாலும் இது கொஞ்சம் புதுவிதமான ஆக்ஷனாக பண்ணலான்ற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அது சார்ட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதே இல்லைப்பா நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன், உங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன், ஓகேப்பா எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி தான், நீங்கள் சொன்ன விதம் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒர்க் பண்ணலாம் மாதிரி சொல்லிட்டாரு. அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேன்ஷனுக்குள்ளே சார் ஹீரோ வருவார். ஒரு ஸ்பைரல் ஸ்டெப் இருக்கும். ஆதி படம் சைடில் கிரண் சார் ஆகட்டும், கேமரா சைடில் மனோஜ் சார், இவங்க எல்லாமே பயங்கர சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. அந்த ஃபைட்டு டோட்டலாக ஒரு ஹாலிவுட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபைட்டாக இருக்கும். அது விஜய் சார் இத்தனை வருஷம் ஃபிலிம்ஸில் இது ஒரு மார்க்கபிள் ஃபிலிமாக இருக்கும். The first 50 minutes, the best of Talba's career when it comes to action. சாங்கும் நல்ல, ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி சார் நிறைய பாட்டு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் இல்லாதது இதை எப்படி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும்னு சொல்லி நிறைய அதோட காஸ்டியூம்ஸாக இருக்கட்டும், அதோட செட்டு பேக்ட்ராப்ஸு, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மியூசிக்லேருந்து எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும்னு ஒர்க் பண்ணது. ஸோ அதே மாதிரி தேட்டரில் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது. 2 சாங்குக்குமே பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. கிட்ஸு, நிறையா பப்ளிக், ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் அதை என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் பார்த்தேன். அதை பார்க்கும்போது ஓகே நம்ம என்ன கன்சீவ் பண்ணி அதை எடுத்தோமோ அது அச்சீவ் பண்ணியாச்சு. Hey, let's get it, bro. You already know. விஜய் சாரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜென்ரலாகவே நான் சின்னதுலேருந்து அவர் பார்க்கும்போது ஒரு லார்ஜர் தென் லைஃப் ஹீரோவாக தான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படம் தான் பண்ணணும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ எனிதிங் ரொம்ப ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக கரெக்டாக அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் அங்கங்கே ஏதாவது கொஞ்சம் லாஜிக்ஸ் ஸ்லிப் அவை இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. பட் நம்ம அவரை ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்.
ஒரு பெஸ்ட் வெர்ஷன் அவரோட லுக் வைஸோ டான்ஸ் வைஸ் ஃபைட் வைஸ் எல்லாமே அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து ஸ்க்ராட்ச்ல இருந்தே இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு வந்து சார் வந்து ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஒரு பேசிக்காக இவ்வளோ வருஷம் இருக்காங்க, இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் அப்படின்றது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சாங்கை எப்படி கரெக்டாக எடுக்கணும், ஃபைட் எப்படி கரெக்டாக எடுக்கணும், அது எல்லாத்துக்குமே அவரோட கோஆப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப பெருசு. சாரும் வந்து பேக் டு பேக் அப்படியே ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காங்க. இது என்ன ஹைஜாக் படம், இதில் என்ன இவ்வளோ வந்து ஒரு ஜாலியாக எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்கன்னா, அது ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து அது ஆரம்பித்து அதை கன்சீவ் பண்ணதே அது அந்த மாதிரி தான். ஹைஜாக்னா வந்து டிப்பிக்கலாக வந்து எல்லாரும் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் இது கொஞ்சம் ஓகே, அவ்வளோ சீரியஸ் ஜோன்ஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல், ரொம்ப டென்ஷன் எமோஷன் இருக்கிற ஜோன் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல் ஒரு லைட்டர் ஜோன் மட்டும்தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். அப்போ தான் அது வந்து கிட்ஸுக்கெலாம் இன்னும் நல்லா பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சு எடுத்தது. அதே மாதிரி தான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டும் அந்த ஃபன் வந்து அதுலேயே ஸ்பாட்லேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஓவரால் இந்த பீஸ்ட் ஷூட்டிங் ப்ராசஸை நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ஓகே, அது வந்து எப்போவுமே ஒரு லைஃப் டைமுக்கு ஒரு மெமரி அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது அவ்வளோ ஃபன்னாக இருக்கும், ஜாலியாக இருக்கும். நமக்கு சில விஷயம் தெரியல, இது இப்படி தான் இருக்க போகுது, இது இப்படி தான் வரும்னு. அது அந்த மாதிரி தான் இருந்தது, அது அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கு. Alright, so that was the making video. There's a lot of interesting stuff in there. Ultimately, it seems like everybody had a good time, so that is really, really good. And at the end of the day, we all know when you make a film, everybody puts their all, right? This is hard work. You gotta put in that work, and they did put a lot of work in here with the sets. Thalapathy, everybody put a lot of work in here. The common displeasure, I must say, everybody, not everybody, that's not their job. Nelson, let's talk about the filmmaker, the director, the writer director Nelson. All he talked about was Thalapathy's stardom, what he's seen from Thalapathy's fan age groups, the 5-year-olds or whatever, like the adults. But I barely heard about the thought process in the narrative that he wanted to execute. He was talking about the tone, he was talking about so many things that felt like a recipe for more of a disaster than a good film. I just don't, it really disheartens me that this was the approach Nelson decided to take. He kept talking about he wanted to do something different with Thalapathy. Yes, in terms of the concept, is something Thalapathy hasn't really done, and the situations it was put in, the way it was executed, but different isn't necessarily always good. The only thing the movie has done that, let's say, I would say superior to any of Thalapathy's previous films were the first 15 minutes of the action sequences. That is the best I've seen from a Thalapathy film. So, what did Nelson think Beast was going to do to progress Thalapathy's career? Because he doesn't really care too much about the story here. All he's talking about is Thalapathy and what he's done, and what kind of an audience they'll be watching this film. You can't say that if you make a movie in this tone, kids will enjoy it when Thalapathy is chopping off people's heads. You know what I'm saying? Like, if you want to make a comedy film, then make a Panchatandaram kind of a comedy film. Panchatandaram, the Kamal Haasan movie, written by Kamal Haasan, directed by K.O. Ravikumar, like a movie like that. Let's go all in there. Everybody, all the department, right? The art department, the cinematographer, everybody's looking at Beast as an action film, except for one person, the director, the captain of the ship. Everybody, when they talk about Beast, oh, we're doing an action movie. Oh, this mall's gonna have great action set pieces. When you make an action movie, we gotta consider these elements. So everybody knows they're making an action film, except for the one dude that is responsible for the entire process, which is Nelson. He's making a comedy film. He's like, we're gonna make a hijacking film, but we're gonna have zero tension. We're gonna have no emotional core, no emotional depth. So what are we making here? What is this? Why are we spending all these millions of dollars for a comedy, but it's sold as an action film? The biggest thing that bothered me about this whole thing when Nelson said, we're going to deprive of some of the
logics per se, the obvious ones. I mean, listen, not all movies need to make logical sense because humans don't always operate logically. But you have to counter that with the emotional reaction that may not be logical, but sometimes we all act heart over mind. And that is an interesting element to a narrative. But that was not explored, obviously. So for you to make a film and know, okay, this portion does not make any sense, but we'll do it because a 5-year-old will like it. I'm like, that is, I can't believe Nelson said that, bro. Because what made Kolam of Kokila and Doctor great was how clever the screenplay was. How clever he executed all of that. He did not treat the audience like we are dumb. But you're making a film with the GOAT, the king of Kollywood, with Thalapathy, and you address the making process. And you address that process in this nonchalant way makes no absolute sense. It is so disappointing. I'm in disbelief, to be honest with you. This only made me feel worse. You have an entire set built, an entire mall built, and the only creative stunts that we got was a weak car sequence that is crashing through some stores that felt very slow and boring, and we got this hallway sequence that a lot of the cinematographer, everybody was excited to do, but there was no real stake. I'm just tired. I'm just really like, I'm done talking about Beast, to be honest with you. I'm done. I'm done. Listen, some of you enjoyed, it's cool and it's fine, but for me it's like when you hear these kind of stuff from filmmakers, I do not appreciate that, man. Because that is just only setting back the art of cinema. That's all it's doing. Just setting it back. It's everything needs to be in service of the story. When you make a film, I get it, the commercialization, the money, the producer, I know all the noises, I get it. Many filmmakers deal with it. But when you're hired to execute a film, your job is to make it work. If a producer comes in and say, listen, I want you to add a song in here, as a filmmaker, yeah, you may not want that to happen, but you have no choice because the producer owns the film. Now your job is to narratively see how you can fit a song in. That should be a foundation that, okay, we gotta, whatever I'm obligated to put in here, I gotta make it work narratively. It has to somehow serve the story. But instead, we just get these dumb analogies and ideologies about kids' audiences, children's, grandmas, grandpas. Like, that's not how you make a movie, man. It's like, that is a recipe for disaster. And how many times are we going to do this? How many times are we going to do this? When you watch interviews with Rajamouli, SS Rajamouli, and the way he thinks, his point of view is not, okay, I want to make the biggest film in Indian cinema. That's not how he approaches RRR. He had a story, and he wanted to present that story on that scale. But the difference is, SS Rajamouli knew when he wrote that script at the end of it, that this requires a large scale. This story is universal. The story demanded that execution. At the end of the day, it comes down to the paper. And what's more important is the execution, because you can write however you want. But the execution is, every time I talk about execution, I'm specifically talking about serving the story. For this story, for this idea, this is all we must do to bring the best out of it. Is bringing the words to life. And it's tough. It's not easy. Making a good film is hard. It's magic. All right? You do so many different things. You got so many different people working on it. And ultimately, everything needs to come together in a cohesive way. Being a filmmaker is not easy. It's tough. I get it. But when you're approaching it already in a backwards way, you're already taking the life out of the film. You're already telling me this movie will not be as great as it could have been. You're already saying it because that's not even your intention. Your intention is not to make the best film you can make. Your intention was to make a film that this age group likes it,
That age groups liked it. That kind of people like it. This kind of people like it. Gotta stop, man. We gotta stop. Anyways, man, I thought the making video may help me appreciate the film a little bit more. Seeing the insight in Nelson's thought process. But hearing his thought process only made it even more better. I'm just tired. Because you don't do this with a Talabadi film. You just don't. Anyways, whatever, man. It is what it is. At the end of the day. Let me know what y'all thought of this making video in the comments down below. If y'all enjoyed it, did it change your perspectives on the film? Did you like it more? Did you like it less? Whatever it may be, leave it to us. I'm very curious and looking forward to reading them. And as for always, thank you guys so much for watching. If you guys enjoyed, like, comment, subscribe, hit the notification bell, and see you guys on my next one. Salute.